Hello there, Mr. Salas here. El día de hoy traigo un experimento muy chistoso que vamos a hacer en la plataforma de Cambly. Es una plataforma en la que puedes contactar con nativos para practicar el idioma ya de una manera más como conversacional. Lo que me gusta es como son clases uno con uno, hablando con nativos, para practicar pues el output. Recuerda, no todo es input, no todo es aprender, sino también hay que hablar de repente. Pero lo que voy a hacer el día de hoy va a ser algo muy chistoso en el que me voy a meter aquí a la plataforma de Cambly, voy a buscar un tutor y voy a fingir tener un inglés así como básico nada más, por unos 5 o 6 minutos más o menos, y durante la conversación voy a ir aumentando mi nivel de inglés gradualmente para ver pues la reacción del tutor en cuestión, ¿va? Entonces voy a empezar así como súper básico y poco a poco durante esos 10 minutos voy a irle aumentando y creo que va a ser muy gracioso. Miren, les muestro bien entonces. Obviamente, siendo un video sobre Cambly, Cambly está patrocinando este video y nos está ofreciendo, en caso de que te interese, 15 minutos gratis de clase para que pruebes con algún tutor. ¿Qué tal, futuros políglotas? Estaba a punto de subir este video a YouTube cuando Cambly me contactó para decirme que no es nada más el 50% de descuento en el plan anual, sino que por épocas del Black Friday es el 60%. Así que si lo estaban medio pensando, este es el mejor momento para adquirir Cambly. Se los recomiendo bastante. Seguimos con el video. Entonces, en caso de que te interese tener contacto con nativos de manera más recurrente, te lo recomiendo. Para que te des una idea de cuánto te costaría esto, con el porcentaje de 150% anual, la clase te viene saliendo más o menos 2 veces a la semana como en 150 pesos, una sesión como de una media hora aproximadamente. Entonces, la verdad es que es creo que un precio imbatible en mi opinión. Y descuida, para esta prueba gratis de 15 minutos no requieres poner tu tarjeta de crédito, ¿ok? Tranquilo. Ya sabes que esas son las ofertas que me gustan a mí. Una prueba gratis al principio y después un descuento sustancioso para utilizar el servicio de manera recurrente. Genial. Entonces, si todo esto te interesó, link abajo en la descripción, pero yo te recomiendo que primero veas el video, cheques lo que va a pasar, cheques cómo funciona la página y entonces después ya decidas una vez que termine este video. Hice algo similar el mes pasado también en Cambly, aunque no fue tan divertido en mi opinión como lo va a ser en esta ocasión. Por cierto, estoy grabando esto un día antes de irme a Japón, así que estoy buscando tutores que estén en Japón. Y es lo que me gusta. Por ejemplo, aquí está la página de Cambly, como puedes ver, y tengo un montón de tutores a elegir. Aquí en este momento, por ejemplo, puedo buscar por el nivel de la lección, el acento del tutor, la personalidad, etc. Yo le puse aquí, por ejemplo, Japan. Entonces, quiero a alguien que sea nativo del inglés, pero que tenga algo que ver con japonés. Dice que habla japonés, italiano, British Chinese. Mira, estuvo dando clases de inglés en Japón por 25 años. Se ve interesante. Voy a hablar con él. A ver, vamos a ver. Un minuto, ya se va a ir, olvídalo. Tiene un minuto, ya no me puede atender. Qué desafortunado. Ni modo, así es la vida. Dice que... Mira, él también ha enseñado en inglés y es de Canadá. A ver, vamos a llamarlo a él. 10 minutos. Vamos a intentar esto por 10 minutos, a ver qué tal pasa. Aquí vamos a usar esta cámara por acá y vamos a ir allá, ¿va? Veamos si podemos hablar con el señor. Olvidé su nombre, pero ahorita vamos a ver su nombre. Recuerden, vamos a empezar hablando súper básico y eventualmente vamos a subir más y más y más nuestro nivel. A ver cómo reacciona. Listo, vamos. Pues aquí estamos preparando el tutor. Esa es la pantalla que vas a ver. Yo le puse 10 minutos. En tu caso, si usas la prueba gratis, tendrás 15 minutos. Vamos a ver qué tal nos va. Alberto. Hello. Hi. Hello. Hola. Hola. ¿Hablas español? Poquito. Poquito, ok. I tried to learn English, so Okay. I want to talk to like you. Where are you from? Well, Alberto, what I do when I meet new students like you is to do a little get to know you icebreaker activity. Okay. It's a way for me to assess your listening and speaking skills, but it's also a way to get the conversation going. So you learn a little bit about me and I learn a little bit about you. So, Alberto, to start, what I'm going to do is give you 3 clues as to the city and country that I live in. Even though I'm American, I don't live in America. I understand. Okay, good. Yes, that sounds fun. So here we go. Yes. Okay, all right. So, número uno. I live in one of the biggest countries in the world, but it's not Russia and it's not China. Okay.
but the country does start with a C, like in cat. Okay. Okay. Clue number 2. This country that I live in, its national sport is played on ice. And its most famous food is maple syrup that you pour on pancakes. Oh, okay. Yes. Okay. Clue number 3. Now, this is the city clue. The city I live in is on the west coast of this country that starts with a C. So it's along the Pacific Ocean on the west coast of this country. And it starts with a V, as in violet, the color violet. And what's famous about this city is that in 2010, it hosted the Winter Olympics. Okay, this is super easy. I So, know. Alberto. Yes. I know the answer. Okay. Yes, of course. It's Vancouver, right. Canada. So where am I living? Vancouver, Alberto? Canada. Yes! Right? Well done. Of course. Yeah. Yes, bravo. No problem. Yes. Big brain. All right, you're 2 for 2. You are a professor of geography, Alberto. I am, of course. All right. Now, Alberto, that was the listening part, and well done. So now what I want you to do is the same thing. You give me 3 clues as to the city and country that you live in. Okay, 3 clues. So, my country has the same population in number of people as Japan. For some reason, I don't know why, but it's really interesting. It's very similar. And okay, that's number 2. Okay. Sorry, 1. Number 2, my country's name starts with an M. An M. M, correct. And another, I'll give you another clue. In this country, we have one native language in all the country, that is Spanish, of course, but we share this native country status with other 68 languages. Yes. Okay. All right. All right, so I believe you're in Mexico. That's correct. Yes, that's correct. Okay. Yeah, all right. So, but a clue. Good. A clue as to the city. Oh, the city. Sorry. Yes, of course. My city is the only city in Mexico where people actually celebrate Cinco de Mayo, like in the U.S. Yes. Okay. Huh. Because wow. people don't actually celebrate it in Mexico. It's just in this one city. Yeah, interesting. Starts with P. So I would. It starts with P. Right. P. And it's very close to Mexico City. Oh, very close to Mexico City. Oh, Yep. Jeez. Oh, man. I don't blame you. People don't know this country outside Mexico. I was gonna say Puerto Penasco. That's the only Mexican city I can think of, but that's over on the Baja. Yeah. Oh, starts with a P. It has the most Spanish name ever. By the way. Most Spanish name. Yeah. Ever. You know the word in probably, you know, even if you don't speak Spanish very well, you know this word in English. But it's just the female version of it. The female version. Oh man. I'll tell you now. Okay. All right. Well, I'm thinking of piñata, but I don't think that's No. anything. So, do you know how to say? Do you know how to say town in Spanish? Town. Well, Yeah. I can think of ciudad, but I think that's City. Yeah. Town is more like pueblo. Yeah. Yeah. Town. Pueblo. Yeah. So I live. Okay. Oh, Puebla. I live in So Puebla. you live in There you go. Yeah. Exactly.
That's it. Puebla, Mexico. Ah. That's correct. Wow. That is exactly where I live. Okay. All right. Excellent. Well done. Those are excellent clues, Alberto. Yeah, I just tried to make it fun. Yeah, well, it was fun. It was challenging, very challenging. So, all right. So, why do the people in Puebla want celebrate Cinco de Mayo? Right. Well, the actual battle of Cinco de Mayo, of the Puebla battle, happened here, right, in Puebla, and that's what made the French army, slow towards their advance into the USA. So that's why I think the Americans celebrate Cinco de Mayo, but we don't actually celebrate it here. So no one in Mexico celebrates it, but the actual city where it happened. That's it. We actually have a giant parade, the Cinco de Mayo parade here in Puebla. But that's it. So, I mean, if you go to Mexico City or to Guadalajara, Cancun, or these like famous cities for people to travel, you will actually see that they do not celebrate Cinco de Mayo at all. They don't even know probably what it is. Interesting. Wow, that's a great bit of trivia. Yeah, now you know. Because Okay. I think some people even think that. I know. Yes. Yeah, some people even think that it's like the Independence Day in Mexico or something, but no. Not really. Oh no, I knew it wasn't that. Yeah. I knew it was not related to Mexican independence by any means. I definitely. knew that. Oh, okay. That's interesting. So how would you rate my Alberto? I would from. Oh, yeah. I was gonna ask that's you. what I was getting to. In listening to here. Sorry. I would put you in an advanced. Oh, thank you. I would put you in an advanced level. Okay. Of listening and speaking. Right. All right. So, did you notice like any difference when we first started to now? Well, once you listen very well to the clues, and your clues, were very clear and concise. So, and then just talking with you about your explanation of Cinco de Mayo and its origins in Puebla, I would say advanced level. All right, thank you very much. Sorry, I know we have 10 seconds left. But... And I mean, that's true. All right, but yeah, I will send you my schedule if you're interested, Alberto. And mucho gracias. Okay, yeah, thank you very much. Okay, bye bye. Right, see you. Hasta luego. Y la clase termina y ya veo. O sea que, interesante. Aunque quieras mantener la clase, no te deja. Ya, al final, como tenía un poquito la conexión lenta, ya no le pude confesar y realmente ya sé inglés. Mira, por ejemplo, esta chica de aquí dice que ha aprendido japonés y portugués y habla italiano, español y japonés. Esto va a ser muy interesante. Vamos a llamarla. Creo que va a ser interesante. Vamos a ver si podemos llamarla a ella. A ver, ahí va. Déjenme nada más me pongo mis audífonos porque creo que no tengo mis altavoces puestos. Entonces, listo. Vamos allá de una vez. Vamos a decirle... ¿Estás de acuerdo con conversar solo 15 minutos? Sí, de hecho nada más quiero conversar 10 minutos. Vamos a hablar con él. Se tiene que ir pronto, así que vamos a ponerle que en 10 minutos y vamos a ver qué sucede. ¿Listos? Vamos para allá. Continuar. Vamos a ver si funciona esto. Normalmente esta es la parte en la que estamos esperando al tutor. Una vez que lo elegiste, le puse 10 minutos. Ella se tiene que ir en 15, así que no sé si va a aceptar o no la clase. Ya veremos, vamos a ver. Hello? Hello? Hi. Hi. Is the connection okay? I think it's okay. Okay, here. You can see me? Yes. Okay. Yes, I see you. Okay. Hello. How are you? I'm okay. Thank you. And you? Yes, I'm okay as well. Okay, perfect. Your name is Ro. Ro? Mm-hmm. Ro, like Ro or Ro? Either okay. Okay, good. Perfect. So Ro, yeah, sorry. Go. What is quick lesson? So what do you want to talk about? Oh yes, so I have 9 minutes, 10. So just a little talk with you. Where are you from? I am English Italian. English Italian. You speak Italian then? Yes. Yeah. Yes. I speak a little Italian too. Yes, a little. Okay. I see that you speak Japanese.
or no? Little bit, yes. Yes. Yes, little bit. Okay. Yes. Japanese is nice. Learn. I want to learn Japanese too. Okay. Yeah. It's difficult. Yes. It's difficult language. I can read Japanese. I have here some Japanese cards. I like playing cards with and it's in Japanese. I try to read. So what's your hobby? I like traveling but of course I can't do that often, but when I can, I like walking in the countryside or like hiking. Okay. And in photography in new countries, I like taking photos. Where do you live right now? Now in England. Okay. And in the UK. In the UK, is the countryside beautiful? It can, yes, it can be. It depends where. It can be very different. My area is mostly flat. It's not so, but more north is more hills, and then further is mountains. All right. I'm just curious. How did you become? Sorry. How did you become a Cambly tutor? So I already did English teaching face-to-face, and then during the coronavirus I needed something I could do from home, so I changed to online tutoring. Right, so you've been doing this for like 2 years? At least for now, yeah, something like that. And then I used Cambly a little bit, but I mostly use another platform as well. Okay. And then I'm going to continue using tutoring online for a little bit, and then probably next year I'll look for something different. And how has it been? Is it good, or do you like it or not? It's fine. Most people are friendly enough. Yeah. Some people are rude. Really? How come? Yeah, I don't know. Some people are rude, and they for no reason, or like they'll book a lesson and then they cancel, or they book a lesson and then are late and then don't apologize for being late. Oh, I see, right. Or just the way they act with you sometimes is a bit... Well, I mean... Most people are fine, but just occasionally you get people that are obnoxious. I understand. Like, well, actually, I am from Mexico, so I think a lot of people here are very tardy. You know, so in Latin America we love tardiness. I'll just say that it's actually rude to show up on time. But you apologize, right? If you're late. Well, if you're late, that's the thing. Say sorry. If you go to a party, let's say you go to a party or to a meeting, and you don't actually if they tell you, oh, you're supposed to arrive here at 6, and you get there at 6, that's rude in Mexico, for instance. So you're supposed to arrive later. So I think a lot of people... Okay, they do for like other lessons or at work? Yeah, you're supposed to show up on time, but there's like a leeway on... Oh, you know, there's you can get there like 15 minutes later, it's okay, 20 minutes later, and you're fine. So, but yeah, when I was actually living in London like 3 years ago, and I realized how rude I was being by just getting there like 5 minutes later, and just saying like, hey, hello everyone! How's it going? And everyone was like, yeah, we're good, thank you. Yeah, so, yep. Yeah. What would you say has just generally, some people have a weird, the way they talk to you. Some people are very, again, not everyone. It's the majority are fine. It's just a minority that sometimes the way they talk to people online, they're very patronizing. Patronizing. Could you give me an example? Like, how are they being patronizing? Like, they treat you like you're an idiot. Oh, I see, right. And they talk to you like you're an idiot. How would that be? You have permission to talk to me like that. It's okay. Just so I get an idea. Okay. Just sort of the tone of the voice, or they like question why you said something that way, or sort of just it's mostly from the tone of voice.
that they talk to you and it sounds like they're talking to like a child. It's not because of their language level. Generally, it's because of just their personality. Is that more common with older people or with younger ones? More with older, sometimes with younger, but it's usually older men. I see, right. Yeah. Not always, but most of it's older men who just like have a weird way of treating people. Yeah, I think I get it. I'm actually surprised. I mean, right now, I don't know if you noticed, like when we started, I was like talking like in a really basic kind of way. I actually know the language. My native language is Spanish. I'm just making like I'm just doing an experiment here on Cambly, you know, just to check with chat with people and see how they react to me speaking like very basic and then going up to my normal level. So I don't know. I was actually surprised because you were the first person that's like, yeah, sure, let's just talk. So I don't know, what do you think of like me switching from like, I don't know. I'm just curious now. I mean, I noticed, but I wasn't. It could have also just been that you get nervous with new people. So yeah, that is. Some people are like that. They're a bit quiet exactly at the beginning. So that's exactly my point. It was like to tell people that, hey, you know what? Like sometimes, like if you can get your point across to your tutor or to the person, you can carry on the conversation, even if, you know, at first, because I'm a really, you know, I speak a lot, so I'm fine. But a lot of people get like, you know, oh, I don't know this girl, and I talk to her, and I don't know, like people get really anxious, right, about this whole talking to another person thing. A lot of people. I mean, I wasn't good at the beginning. I'm better at it now, but I've had a lot of practice. Yeah, so I think it's cool, like, you don't judge people speaking to strangers. Yeah, I think it's really cool you don't judge people on, oh, well, he's very basic, but now he's more advanced, so I think that's pretty cool. Thank you very much for your time. I think we almost ran out, and yeah, thank you very much. Anyway, I'll see you later. Rest of the day. Ci vediamo. Yep. Yep. Bye bye, see you later. Bye. Bye. Ciao. Ok. Eso salió muy diferente a lo que esperaba, la verdad. Pero se dan cuenta que en ambas clases, ambas personas no me juzgaron en absoluto, aunque empecé hablando totalmente distinto que después, y ni siquiera me dijeron, oye, ¿me estás intentando engañar? ¿Me quieres agarrar de tonto? ¿Por qué me estás haciendo hablar así? O sea, como que no, simplemente la chica pensó, ¿no? Que, lo está haciendo porque está nervioso. Y esta otra persona me habló primero como muy principiante, y cuando vio que era más avanzado, hasta me hizo una pregunta más compleja, que fue lo de el 5 de mayo, ¿no? Que por qué celebramos 5 de mayo aquí y no en el resto de México y sí en Estados Unidos. Entonces, sinceramente, se dieron cuenta que a pesar de que la chica era un poco más como retraída, un poco más como shy, y aquí el señor era mucho más activo, que por cierto les voy a dejar los links abajo por si quieren ir a tomar clases con esas personas en Cambly. Me gustó mucho que nunca me juzgaron ni nada, y pues mi idea era realmente como sorprenderlos o algo así, pero fíjate, no pasó como en otros videos, ¿no? Donde los tutores como que se sorprenden o dicen, wow, ¿qué pasó con tu inglés? Y si escuchan el video, claramente hay una diferencia de día y noche de la primera vez que hablé a después, y creo que como no quieren sonar juzgones en el acento, ellos dicen, no, pues estuvo bien. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque a pesar de que estaba usando un acento muy forzado, muy marcado al principio, estaba usando bien mi pronunciación, y eso es lo que digo siempre en mis videos, que la pronunciación tiene más relevancia que el acento. Y espero que con esto también haya quedado bastante claro. Era un video donde quería que las personas se sorprendieran o dijeran, oh, wow, qué locura, qué loco. Pues qué locura. Miren, me acaba de mandar un mensaje aquí Reggie. Me mandó mensaje, está aquí, miren. Ahí dice, Alberto, encantado de conocerte y hablar contigo. Gracias por la lección de historia del 5 de mayo. Muy interesante. Estás en un nivel avanzado de hablar y escuchar. Espero hablar contigo de nuevo. Cuídate, Reggie. Oh, le voy a decir que sí. Muchísimas gracias. Qué amable sujeto. Ya le puse muchísimas gracias, Reggie. Les voy a dejar el link abajo aquí de Reggie, en caso de que quieran tomar clases con él. La verdad es que fue un tipazo. Ya hasta me da pena decirle en el chat, oye, por cierto, yo ya sé inglés. Nada más fue como una pequeña broma que quería hacer, porque, no sé, salió mejor o peor de lo que debería ser. Ya ni siquiera lo sé, pero miren, qué interesante. En fin, en caso de que les interese tener contacto con activos de esta manera, que por cierto, esto fue 10 minutos, a ustedes les van a dar gratis 15 minutos. Entonces, pruébenlo. Dejo abajo los links en la descripción en caso de que lo quieran probar 15 minutos. Y recuerden, el plan trimestral tiene 30% de descuento y el plan anual el 50% de descuento, lo cual te vendría saliendo más o menos en 150 pesos, o sea, como unos, para que se den una idea, las personas que no son de México, unos como $7 aproximadamente por clase.
2 veces a la semana, o sea, $14 a la semana. Una clase de 7, otra clase de 7, 2 clases a la semana. $14 a la semana por clases con un nativo. Creo que está bastante bien. Entonces, chicos, muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado y no olviden checarle, denle a Cambly, digo, es gratis, sin tarjeta de crédito, nada más, pum, van, toman sus 15 minutos y ven si les gusta o si les conviene o no. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos a los autodidactas y futuros políglotas. Más dismissed. Como de, un momento, ¿por qué está hablando mejor o algo así? No sé. No, espera, es último, no, es último, no. Entonces, y mi cámara no está funcionando, creo. Creo que no funciona. Tampoco funciona esta. ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? Ah, es porque la tengo aquí, ¿verdad? La dejé aquí, sí, cierto. Creo que si la borro y voy a tener que hacer esto en 2 partes. Aquí, Leslie, no sé si puedas editar esto para que sea como más leve. Voy a ver si con otra persona o no. O ya así lo dejo. Ay, perdón, estoy viendo acá, es acá.